Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հայաստանի իշխանությունը մշտապես հայտարարում է, որ օր առաջ պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, սակայն Վաշինգտոնում նախաստորագրվել է։ Ինչու վերջնական չի ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, Ադրբեջանի ինչն է հետ պահում եւ արդյոք Ադրբեջանը տարածքային պահանջ ունի Հայաստանի Հանրապետությունից։ So the Armenian authorities announced that they are ready to sign the peace agreement between Armenia and Azerbaijan. And in Washington, it was not signed but pre-signed, and they want to know the reason why wasn't it so signed. And doesn't it mean that Azerbaijani powers have territorial claims in this regard? There are no territorial claims left, but Azerbaijan is still concerned with the fact that Armenia's Declaration of Independence contains certain territorial claims potentially in Azerbaijan. And I think for Baku it's important that these claims are disavowed. And this is the only remaining barrier to full peace treaty and normalization. Չկա որևէ տարածքային պահանջ, սակայն ըստ Հայաստանի սահմանադրության Հայաստանը ունի տարածքային պահանջներ, չէ՞, այդ վերաբերյալ դա կարող է միակ բարիերը հանդիսանալ չստորագրելու պատճառով։ Այդ մասը չէ։ Okay. Այսինքն դա ենթադրում է տարածքային պահանջ, որ ասում է, ինչ իրենք նկատում են, որ մեր սահմանադրությունը պիտի փոխվի, ինչ մասին։ Yeah, do you mean that our constitution should be changed to some context? Yeah. Well, yes. This claim creates potential legal grounds for, let's say, reconsidering the peace agreement. Դա ստեղծում է իրավական հիմքեր պոտենցիալ ձևով, որը այս պահին բարիեր է հանդիսանում հենց խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Բայց Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ եւս կան տարածքային պահանջներ, այս արդյոք նախկինում խոսվում է, որ փոխադարձաբար սկզբունքը պետք է գործի, ինչու չի գործում այս դեպքում փոխադարձաբար սկզբունքը բացի այդ սահմանադրությունը փոխելը շատ արագ հնարավոր չէ իրականացնել, հանրաքվե պետք է իրականացնել։ Հիմա այս դեպքում ինչպես է լինում, այսինքն պայմանագիրը 1 տարի չի կնքվել։ Okay. Also, in the Constitution of Azerbaijan, there are some points that refer to some territorial claims. So, doesn't it mean that the reciprocity should be applied here? Because you say Armenia has some claims. Don't you think that reciprocity should be applied here? Like the Constitution of Azerbaijan proclaims certain the legacy of Azerbaijan Democratic Republic and positions the current republic as its successor, but it doesn't entail any territorial claims. First of all, because the constitution of the first republic itself, it established Azerbaijan in the eastern part of so-called the Caucasia, South Caucasus, so without again specifying concrete borders. So I mean this claim, which Azerbaijani constitution indeed has, it does not represent any let's say territorial ambition, but rather a symbolic point of historic heritage. That's it. Մեր ըստ իրեն սահմանադրությունը չունի որևէ տարածքային պահանջ, դա ավելի շատ Ադրբեջանը հարավային Կովկասի արևելյան տարածաշրջանի մաս կազմելու մասին է խոսքը, բայց որպես այդպիսի որևէ տարածքային պահանջ Ադրբեջանը կամ ամբիցիա չունի ըստ իրենց սահմանադրության։ Այդ երևում արևմտյան կներեք, արևմտյան Ադրբեջան երբ որ հայտարարում է, դա ինչի մասին է։ Արդյոք տարածքային պահանջի մասին չէ։ When they announce, they say Western Azerbaijan, doesn't it mean to be a territorial claim in your opinion? Not at all. So Western Azerbaijan as community, so-called, is an NGO which represents the interests of people who used to live in the territory of the Republic of Armenia, and it's concerned with their kind of cultural heritage also, and I think it may be used as one of the platforms for example, exchange of visits to graves. Like, you know, when many Azerbaijanis and Armenians who were replaced for decades of conflict, they haven't been able to visit the graveyards of their parents and grandparents. It can be like one of the confidence building measures, I think. And also this organization, particularly the state of Azerbaijan, have always emphasized that we recognize the territorial integrity of each other and we don't intend to question it.
Ոչ ըստ դրա Արեմտյան Ադրբեջան ասելով իրենք նկատի ունեն, որ միմյանց տարածաշրջանային ամբողջականությունը պահպանում են եւ հարգում են, դա ՀԿ-ի է ավելի շատ, որը սպասարկում է ժողովրդի շահերը եւ ավելի շատ մշակութային ժառանգությանն է վերաբերում, որովհետեւ երկար տարիներ ապրել են տվյալ տարածքներում եւ մարդիկ ուզում են այցելել իրենց հարազատների գերեզմանները եւ այլն եւ ավելի մշակութային ժառանգության եւ ժողովրդի շահերը սպասարկող կոնցեպտ է դա։ Եվ Ադրբեջանը, եթե ցանկանում է Հայաստանի հետ խաղաղություն կնքել, գերիների վերադարձի հետ կապված ինչ քայլեր են արվում։ Արդյոք պատրաստվում է Բաքուն որպես խաղաղության դրստ վերադարձնել Բաքվում դատվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը եւ մեր մյուս գերիներին։ Okay, and if Baku wants to conclude peace agreement with Armenia, don't they want to release the prisoners of war of Armenia and also the people who are politicians and are held in Baku right now? Political leadership. Yeah. Military leadership. Yeah. I'm not entitled to comment on that since they're currently under investigation, so they haven't been, let's say, accused yet. So the investigation is ongoing, the process is ongoing. So the official position of Baku is that all the prisoners of war, i.e. the Armenian soldiers and officers detained, so they have all been released. And the remaining, those remaining have violated the laws of Azerbaijan. And okay, I think now it's premature to speak about that in the context of peace treaty, especially given that the Washington Agreement also didn't contain any mentions of that. So I think any further discussions should be built on political dialogue between Baku and Yerevan and on its outcomes. That's what I can say. Okay. Ես շատ դետալներ չեմ կարող տալ, որտեղ հարցը դեռևս գործընթացի եւ քննության մեջ է, բայց կան մեղադրյալներ, որոնք ըստ Ադրբեջանի օրենքի համարվում են օրինախախտներ, այդ իսկ պատճառով այս պահին փակվում են, պահվում, բայց գործընթացը process-ի մեջ է եւ զինվորներին ամբողջությամբ բաց են թողել այդ մասով։ You said that the soldiers were all released, right? Yeah, զինվորներին ամբողջությամբ բաց է թողնել, ինչ վերաբերում է ռազմաքաղաքական այդ իշխանությանը, ղեկավարությանը, դեռևս հարցը քննության մեջ է, այդտեղ մեղադրյալ են համարվում։ Ադրբեջանը ինչպես է փոխվել ընկալումը հայերին որպես ճշնամի ընկալելու եւ ընդհանրապես տրանսֆորմացիա տեղի ունեցել է պատերազմից վեր հայերի նկատմամբ։ Եվ ընդհանրապես հասարակ ժողովուրդը ինչպես է գնահատում հայ հասարակ քաղաքացիների իրենց տարածքով ազատ երթևեկելու Okay. Does Azerbaijan changed its perception about Armenian society, Armenian people? So because they were hostile back then, but now we're trying to conclude peace treaty. So how has it changed over time? Well, of course, I mean, like having positive views of each other, it takes time. I'm sure in Armenia too. And yeah, we should be realists. Do not expect to change overnight. But what I witnessed is definitely, even before the Washington agreement, I would say 2 or 3 years ago, I would say society at large was against continuation of the conflict. So everyone was happy that we, as leaders, found a solution. And yeah, I think definitely now there is a willingness, let's say, to start to have normal coexistence with Armenia as a neighbor in peace, and how friendly these relations may be in future. So the future will show. But yeah, I think in Azerbaijan, most people are really positive about that. Ամեն բան, որը դրականի է տանում, ժամանակ է պահանջում եւ մենք վստահ ենք, որ ժողովուրդները հասարակությունը դեմ է հակամարտությանը եւ պատրաստակամ է սկսել նորմալիզացման հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը եւ գոյակցումը Հայաստանի հետ շատ կարևոր է մեզ համար եւ կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ հասարակությունները տալիս են դրական ժեստ, որպեսզի ավելի դրական եւ լավատեսական ֆոնի վրա գնա գոյակցումը միմյանց հետ։ I have the last question.
վերջին հարցը։ Հայաստանի ինքնին տարածքում գտնվում է ադրբեջանական զինուժը, որպես խաղաղության հաստատում։ Մի հատ նորից էլի։ Պետք է դուրս բերվի տարածքում է գտնվում ադրբեջանական զինուժը, որպես խաղաղության քայլ պատրաստում են արդյոք ադրբեջանցիները դուրս գալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից, որոնք օկուպացրել են 2021-2023 թվականների ընթացքում։ Okay, so are Azerbaijanis ready to get out of the occupied places that they occupied during 2021 and 2022? So what would you say about it? No, like, during the session, I said that the first round of the delimitation has shown that it's not a one-way street, and there were instances where actually some of the pieces of land which had been controlled by Azerbaijanis before were like basically moved to Armenian control, and vice versa. The parties agreed on the maps, like, which regulate the process, and I'm sure that the parties will stick this way. And will comply with the, since again the treaty very clearly says that both Baku and Yerevan fully recognize the territorial integrity of each other. Ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ամբողջովին միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են եւ գնահատում են, իսկ ինչ վերաբերում է դրան դելիմիտացիան մի ուղով չէ որ պետք է անցնի, այլ մասերով է իրականացվում եւ ինչ վերաբերում է օկուպացված տարածքներին պետք է տեղի ունենա ժամանակի ընթացքում որոշակի անկլավների կամ տարածքների փոփոխություն, որոշ տարածքներից դուրս գա Հայաստանը կամ Ադրբեջանը եւ որոշակի փոփոխություն տեղի ունենա տարածքների. Okay.